і дякую за нагоду поговорити з вами сьогодні. Нема за що. Дякую, що ви нас мали сьогодні. Перед тим, що ми почнемо інтерв'ю, чи ви б могли представитися нашим глядачам? Мене звати Лариса Стех. І мене звати Оленка Когут. Чи ви можете пояснити вашу роль на екзекутиві Української студентської асоціації при університеті McMaster в Гамільтоні? So Larissa and I are co-presidents of the McMaster Ukrainian Students Association. And basically what this means is we oversee the whole club, we oversee the whole executive, and basically make things happen in the community. So our year starts off by selecting our executive individuals, and then from there we collaborate with our executive individuals to make our club. And we collaborate with them to run events throughout the year. And basically our responsibility is just to oversee the entire year of the club. So, як довго ви вже частиною МУСи? Я була вже на екзекутиві від першого дня, що я почала ходити до університету. Тобто це вже мій 4-й рік. And for me, I started as a general member in first year, and then in my second, third, and now fourth year, I have moved into the executive aspect of the club. That sounds great. Скільки членів ви маєте в вашому клубі? Цього року наш клуб збільшився до понад 50 членів, плюс ми маємо наш екзекутив. То в нашому екзекутиві приблизно 15 більше членів. Wow. So what kind of activities or events does your club usually hold during the school year? So normally our big goal is to gather the Ukrainians from the Hamilton community or the McMaster community. So if COVID weren't a thing, we would be doing things such as pizza parties, get-togethers, whatever it could be. But obviously we've had to adapt that because of COVID. But in general, our whole goal is to bring Ukrainians together, whether it be bonding over a movie, bonding over vyshyuttя. We really want to create a Ukrainian community within Hamilton. That sounds really amazing. So, протягом нормального року я надіюся, що ви мали різні події, але цього року не маєте можливість через COVID-19. Який вплив має карантин на роботу вашого клубу? Тепер, що школи є онлайн, багато з наших членів не живуть в Гамільтоні, а вдома. То трошки складніше є організувати події, бо маємо члени, які не живуть в нашому районі. Також бути в карантині, більше студенти дуже часто є на їхніх комп'ютерів, то придумати цікаві і унікальні події для членів через комп'ютер чи саме стається складним. За те, що ми хочемо, щоб наші члени хотіли брати участь в події онлайн, після того, що вони тяжко працюють перед комп'ютерами цілий день. So how have you adapted to the challenges imposed by the pandemic? So I think that our biggest change of our approach has been being as resourceful as possible. So in terms of if we want to host a games night, what games night do we hold? What softwares exist? And so talking to other executive members, talking to other Ukrainian students clubs in Canada, we've been able to gather a lot of different resources to run our club successfully. And also SUSK has been very helpful. They gave us funds to host a vyshyuttя event, which was amazing. So just in general, we've been relying on the support of our executive, our general members, other Ukrainian students clubs in Canada, and SUSK to help us run our club this year. Well, that sounds really great. Чи ви маєте якісь інакших прикладів з віртуальних подій, які ви виникли? Перше, як Оленка сказала скоріше, ми знаємо, що студенти мають стрес в грудні за те, що вони вчаться на екзаміни, то ми зорганізували пакети для вишивання на замовлення для всіх, які хотіли. То вони отримали речі, щоб могли вишивати
так як нитки і голку, і вони ще отримали інструкції про як вишивати. І це був дуже успішний ініціатив, і ми сподіваємося, що ми наступний рік це можемо ще раз зорганізувати. Ми також в листопаді зорганізували семінар про Голодомор, то воно було про як брати інформацію про геноциду і навчити інших про це. І ми не тільки говоримо про українців, ми говоримо про люди по цілому, по Канаді, по цілому світі. Ми запросили цілу українську громаду по Канаді, і досить багато студентів приєдналися. То було нам дуже весело побачити. So every year, one of your biggest events is a volleyball tournament. Would you mind speaking more about this event and how many students or teams usually participate? So when people think of Musa, they typically think of the volleyball tournament. It has always been the biggest event. And essentially what it consists of is in the first week of February, students from any university, or they don't even have to be from a university, youth clubs, groups of friends, dance groups, can sign up as a team in our volleyball tournament. And so we rent a venue, typically a gym in a high school or elementary school, and everyone comes out on that morning and we have a volleyball tournament. We get sponsors, so we have snacks, we have DJs. It's an amazing day to get out there on the volleyball court and have fun with your friends. And so typically we can get anywhere from 8 to 12 plus teams. So we could be looking at more than 100 people participating in our volleyball tournament. It truly is an event to bring everyone out from studying and bring them together in the Hamilton community just to play some volleyball. And afterwards, there's always a celebration after we declare our top 3 teams and they get their medals. And so, yeah, it's always been a fun event to look forward to throughout the year. Wow, that does sound great. And I know from experience. Як довго береш, щоб запланувати такий турнір? Ой-ой-ой. Коли ми кінчаємо наш турнір, ми вже починаємо планувати на наступний рік. Воно ніколи не перестає. Воно дуже довго триває, тому що треба винаймати гімназію, щоб мати той турнір. Треба тоді знати, скільки, коли ми то робимо, треба і постери, і афіші, всіх робити, щоб всі знали про це. Коли кінчаємо в лютому, то ми постійно продовжуємо, щоб на наступний рік. І тоді постійно не кінчається. Wow. When did you realize that you wouldn't be able to hold the tournament this year? And what was the reaction from your club members? So at the beginning of the school year, around September, we were informed by the university that in-person events were not allowed. And obviously you can't host a volleyball tournament online. So everyone in our club was very accepting of this. They understood why it has to be like this year. Obviously, we want to keep everyone safe, and that means if we have to skip the volleyball tournament this year, so be it, so that we can have more volleyball tournaments in the future. Well, that sounds like a really good plan, and I'm glad that you guys decided to do that. Чи ви маєте якісь інакші ідеї, щоб зібрати молодь цього року? Це так, як Оленка сказала, на жаль, ми не можемо спіткатися з один одним перед обличчю, але ми пробуємо думати про різні ідеї, що ми можемо робити через комп'ютер. Це може бути asynchronous ідеї і також synchronous ідеї. Ми вже маємо ідеї, може робити якісь варення онлайн, що всі можемо якусь українську страву робити разом, або навіть щось робити разом перед Великоднем. Чи то може бути зробити Пасху разом, або писанки, але ми ще далі думаємо як екзекутив, що буде найкращі ідеї зробити. For sure. Who would be able to participate in these sort of events or online ideas?
Well, obviously, we want the members of MUSA to be able to participate, but one of the benefits about being remote this semester is we can collaborate with other universities and their Ukrainian Students Club. So in some of our previous events, we have reached out to other Ukrainian Students Clubs and have them participated in events. And with this too, we're planning on collaborating with some other organizations, which we may not have been able to do if school was in person. So that's one benefit of being remote. Де і коли ми можемо довідатися більше інформації? Переважно, коли ми маємо якісь події, ми даємо від 2 тижні до цілий місяць знати для цілої громади, щоб вони могли дістати лінки і все таке. І ми всюди є на інтернеті, тобто ми ставимо нашу інформацію і на Facebook, на Twitter, на LinkedIn, на Instagram. Все, що хтось має, вони можуть подивитися. Якщо хтось хоче також бачити, ми маємо вебсайт, де ми будемо далі ставити нашу інформацію. Super! Do you have any other plans or ideas for the remainder of the school year? So besides still running social events for our club, we also plan to update our website, which Larissa mentioned. And so we are actually collecting pictures from people who may have attended the volleyball tournament 20 years ago. We're reaching out to former students, anybody who may have attended any event, to update this information on our website. And as well, since Larissa and I are graduating, we will be looking for the next president to take over MUSA for next year. That sounds great. I can't wait to see what the future of your club holds. Дуже дякую, Олено та Ларисо, за ваш час сьогодні. Дуже дякую, що ви нас мали ще раз сьогодні. It was our pleasure.